Okay. So yeah, we have discussed different types of joints, right? Okay. So now we will see with practical. I'll show you with some sample data, and then I'll show you with some bigger data. Why sample data we are going with practice means to understand what data we have. It is easy actually. Hmm? Okay. For that purpose only we will just select this sample data. Okay, let me share my screen. Okay. And in case if you stuck anywhere, if you get any doubt, right, stop me. Okay, not an issue. You can stop at any time. Mm, Let me create a new file. Okay. We have it. Here we have inner joint, left joint. Okay. Here. We can't see your screen. Sorry. This was something. Sometimes here it is the network is fluctuating, so it is disconnecting. Here you can write here same as it is in Russian. Okay. Here, okay, you can write. You can write left outer join as well. Hmm? Here also you can write right outer join. Something like that also you can. Hmm? Okay. Full outer join. Inner join we should not inner outer join, or cross join we should not write a cross outer join. Only for these three we can write left outer, right outer, full outer, or you can write a left join, right join, and full join. Hmm? Something like that you can write. Now I am creating a table. Create. Okay. I have
Let me drop table name. If I have a table, right, I'm just deleting here. Okay, I'll delete later and create hmm, table name here EMP numbers. Okay, number 10 and the name. Hey, salary name, then comma to yeah, okay, and EMP number. Mm, okay. This is the table, and I'll execute one by one. Insert into. I'm just preparing the table first. I mean everything syntax and everything. Values 1, 2, 3. Okay. Comma. Hmm. Okay. Here 2, 4. Remove 10. Okay. And 1 to 5. Comma 20. Okay. 1 to 6. And 27. Okay. And let 0. 40. Okay. Here 1 to 9. Here null. Yeah. Okay. So this is something I have. We have the values. And let me create it. Okay. So first I'm dropping the table. Before that, let me see whether my database I have chosen right or not. I'm dropping the table if I have a drop table name. EMP. Okay. Okay. So I have dropped the table. I'm just creating the table again. Waitlist. Comma. Thank you. Table again. Table is created. And
Okay. 129 comma. I will also create. Let me see. Select A. Okay, employee number, this data we have, and here we have a null as well. Now I am creating a DPT table now. Create. If I have a table, I am dropping the table. Drop table, table name DPT, and DPT. Create table, table name DPT, and here DPT and number 10, rename, varchar, location, varchar, and insert into DPT values. Okay, values 10, hmm, and pH. Okay. This is shortcut. Okay, I'm just using this. Mm, okay, okay, and party is the Bangalore, and here I have a null. Okay, and here finance page, and here I have 60 accounts, for example 70, something like this. Hmm? I'm just now creating the, I mean, dropping the table if I have. Okay, DPT does not authorized drop table. Okay, let me create. Table is created. Hmm, okay, and DPT does not exist. Insert into table name DPT values. What? Table name wrong. Hmm? Table name wrong ఇచ్చారన్న. Hmm. ఇక్కడ క్రియేట్ టేబుల్ కదా అరే ఇది వచ్చింది షిట్ సరే ఓకే ఇలానే ఇస్తాం ఓకే డేటా ఎంట్రీ ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ rename to DPT rename
Okay. Now I have already select DPT. Okay. Now you see I could able to see the data. Hmm? Okay. So if you see here, generally I have a 10, 20, 40, null, and a 60, 70. Right? This is the data I have here. Let me copy this data. One second. Okay. Let me go here. This is our department related data. Hmm? Okay. Okay. Let me test it here. Okay, like this. So here you see, okay, 10, 10, 20, 20, 30, 40 we have. Okay, here department numbers, here we have a different. Now, if I perform the inner join, okay, then I'll get this 10, 20, okay, and 40, I'll get the data. And null, null. Whether will I get the data or not, let's see. Okay, we will practice and see what data we are getting. I am going to select only a few columns, not all columns. Okay. What I'm going to do, I'll select employee number, employee name. Okay. And department number from this table, and the D name location I'll select here. Hmm? Otherwise, even I'll select this as well. Department number. From here, this column, and this column, and from here, these three columns I'll select. Okay. To do that, first of all, select employee number, comma, e-name, comma, DAPT number. Okay. From these three tables, I have selected these two and this one, and I'll select from these three as well from the department. Department number, the name, location. Okay. I have selected the columns from the required tables. Okay. Employee number, e-name, department number, D name, location. Okay. From EMP. Okay. EMP table and inner join DPT. Okay. On DPT number equal to DPT number, because I have a common column between these two tables, right? Now let's run. If the data is matches between these two tables, you will get the result. Okay, let me run this. What is happening here? SQL, you see, we got this error. What error we got it actually? SQL compilation ambiguous column name department number. It means this table, this column name we have in EMP table and as well as DEPT table as well. So this here what happened? It does not identify from which table I have to call this table name. So what we need to do? We have to use the table name as alias name. So give the table name dot DPT number, and here DPT dot DPT number. Okay, now I have given now. So let's see.
Okay, and now again it is failed. Why it is failed? Here I have given the table name also, right? But in the select statement also I have a same problem because I am calling these two from these columns from the table, right? It is confusing from which table I have to call out. So better what I will do, I'll give the alias name of same with the all table names. Okay, I mean respective table name and columns. Employee name also from the employee table, department number also from the table name. So I'll give a alias as same name, EMP number as ename. Now DPT involved. And here this is from EMP, right? I'll give a EMP to read out as DPT. And here I have a unique name here, right? So I'll give same name, DName. Okay. And for location, I'll give the same as location. And here only the thing is DPT. I need to give the table name here because it is referring from the DPT table, right? So I'll give. In case if you have a unique name between these two tables, then no problem. The employee number if you no need to give. Okay, why? Because already it is a unique. This employee number you don't have in department table, right? So it will print the data, not an issue. Why we need to take a risk? Let give the proper name so that everyone can understand from what are the columns coming from which table. So we will have a clarity, right? Okay, so it's better to give a alias names. Now you see, you will get the result. See here, what happened? So you got the employee number, e-name, DPT number from the employee table, DPT number from the department table, and D names. So in this table you have a 10, okay, and 10, 10, 10. So accounts, and 20 same, and 40. So okay, now you don't have other records. 30 you don't have. Here you have a 30, but here you don't have a 30, so it got rejected. We didn't get any data. Okay, 40 we have here. Okay, 40 we got the data, and 30 here we have. 30 we do not have here, and null we have here. Okay, here also we have a null, but null it will not match the data. So that is the reason you will not get the data. In interview they will give you the scenario like this. Okay, in interview they will give you this scenario, and they will ask to write a inner query, or they will ask you to write a result here. Okay, the vice versa they may ask. They will give you the output, and they will ask you to write a query, or they will ask you the write a query and a result also, so that you need to properly you have to check, and you need to properly need to give the result as well. Okay, so this is how you will get the data. Only inner join means what? Only matching records from this table, this column, and matching records from this column. Okay, because you are joining between these two columns. Okay, for example here I have given an employee number, sorry, DPT number, and here I have given a employee number. Okay, for example consider like this, you have given a EMP number. If it is matches you will get the data. Okay, otherwise you will not get the data. You didn't get the data because the data format itself different, right? You are joining this column and this column. In case if you have a 123 here, definitely will get the result as well, because it will just check the similar column, similar values present in this or not, both the columns, then it will give you. Okay, so always we need to give a right column name. Okay, so now if you see, this is a query which we have given. And here when you run this, right, you will get the result. If it is matches, you will get the result. If not, you will not get the result. So inner join means the data should mandatorily match the data between this department number and this department number. So here we have performed inner join. So this inner join what is doing?
it is giving the result and like this, right? Already we know, and it is also matches. So here you will be getting the result like this. So I have taken the column, all three columns here, right? Okay, like this. And here you have one more 10 department, right? So you will be getting the same. Again, it is matches, right? It will pull you the data again. Same thing here. And 20. 20 also you have the matching. So 20 you have both of them matching. So you will get these two. Okay, this one and 20. Okay, like this. And 40 you have a matching. You will get the fact. 40. Do we use in real-time inner join means? Yes, definitely we will use the inner join. Okay. In case if there is any requirement, generally we use, but mostly we use left outer. Okay, left outer we use mostly. So okay, so this is the result. We are getting the data. So inner join means blindly you need to check whether the same record is there or not. Okay, you have to. It will read one by one. Okay, first it will read the record and then it will scan entire table. Again, second record, scan the entire table. Third record, entirely scan the table, and again fourth record. Okay, and scan entire table. If it is matches, yes, it will pull, and it will come record by record. It will scan and pull the results. Okay, this is the inner join. Now left outer join. Okay, left outer join means what? So left outer join is used to pull the data, entire data from the left table and matching records from the right table. So here inner join we have used, right? Now you see left I will write. Before that I'll print the data for you. So my left table is which table here? Employee table. So by default what I'll do, I'll copy all the data here. Okay, I have pasted here. And now I'll show you 10 I have already, right? I'll just copy paste below same data so that I can show you here. Okay, so here I have by default left means I have taken entire because whether it is matches, whether it does not match, it will pull all the data from the left table. Okay, now matching record. Okay, here I have a matching record. Here also I have a matching record, and here I have a matching record. Okay, and here also I have. There is no value matching record from this table, right? It will give null, 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 null. Okay, it will print like this. And 40 you have matching records, so you will get this record as well. And for null you don't have means even you have a null it will not match even for left outer, so it will give you the result like this. You see, I'll show you now. Okay, so I have taken here, right, left join. See here for 30 there is no matching from the right table, right? So null, null, null. And here you see for null also here null, but it will not match, I mentioned, right? So null, null, null. And remaining it is common. Okay, inner join, how you got the data, same result you will get. In extra you will get this record, okay, and this record, because left outer means left table means wherever you are giving it, this is your left, this is your right table. So left means this table. Scan entire data from the table, whether it is a match or not, it will print the data. And from the department number, only matching records it will print. If there is no match for this table, then it will print a null. Okay, this is how it will work. Okay, now right outer. It is just a reverse order. Okay, it is just reverse order. Right join. Okay, I'll print the data here also. I'll take the same data here. Okay,
I mean, I'll just modify it. You see just how I will do it. Okay. Now I have taken all this data, right? Matching record. Yes, it is matching record. I'll paste it here. And again here also matching record. I'm pasting this. And 20 also I have matching. I'm pasting this. Okay, 30 I don't have, right? I will not get this record. Why? Because I'm reading now right outer means this table, enter scan this table and matching records from the left table. Okay. So now 30 there is no match. I will not get any data. For 40, yes, I have a match. I'll get the data. Okay. And null, it is, I don't have a matching record because null it will not match, right? I will not get the data from the left table. And finance, I'll get this record after that. And I'll get this record. Okay. And I'll get this record as well here. Because I am using now right table, right? Right table, scan entire data from the right table, matching records from the left table. Remaining columns will be null here. Something like this. Okay. So null there is no match, but it will vice versa. Okay. So how this was written here? Similarly same, but here it will print all the data from the right table and matching records from the left table. Okay. Now you see here, you will get same result. Or null for 60 also, because there is no matching record in the left table, right? Because we are using right table. So same result generally, okay. For the same result also, you can write using like this. If you change this table here and this table here, and you need to write a left out, you will get similar as right table. Okay, what you need to do? You need to write here. Like that also we can practice. Okay, how you got the result similarly, you will get the result. Okay, you see. Even I'm writing a left outer table on left join, but I'm changing the my table. Okay, same way here I'm writing a right outer, right? Generally, sorry, left outer, right? To if you want to see the sorry here, if you want to see the left join result, then you need to change the table name here and table name here. You will get the same result. The select statement, it is matter how you are selecting the columns. Okay, and changing here and there, you will get the similar data like this. Okay, so this is how the joins it work actually. Okay, so however, whatever you can practice, either you give the table name here and this table you give it here, it does not matter, but how you are selecting the data and what performance you are doing. Always better you use, okay, fact table first as a left table. Okay, fact table, left join, and a dimension table. Try to do like this always. Why? Because always fact table should be left outer and the dimensions will be right side. Okay, and why this? Because we always, in real time, generally we pull all the data from the left to fact table. Okay, and we will read entire data and load the data from fact table. If there is any match, we will derive those columns. If not, by default you will have a question mark, or by default you will have a null. Okay, so once this call is over, right, you just join other link. Okay, there is one more link we have, right? You just join that. So like this we can practice inner join, what would be the result, and right join, sorry, left join, what would be the result, and right join, what would be my result. And now we are going to discuss full outer. Full outer join means what? Matching records between the two tables and
not matching records, it will print from left table and right table. But it will not merge the columns, but it will give you the records in below. Okay, so how you got the data here, right? Similarly, you will also get how. Edit and requested. Okay. Thank you. Okay. So here, now we will be practicing full outer join. Full outer join is nothing but matching records between the two tables. This is our matching record. Okay. So I'll paste it here. This is my matching record between these both the tables, right? And this is also my matching record. Okay, I'll paste it here. Not matching record from the left table. What are the not matching records I do have here? From not matching records, what are the records I have? One is 30 and another is null, right? This one 129. So I'll paste it here. Okay, like this I'll get the data, and this null also I'll get the data. Okay, and from the right table, these three I'll get the data like this, like this. Okay, we will get the data like this. It means matching records between both the tables, not matching records from the left table, and matching here from the nulls from the left table, and not matching means remaining matching records. I mean these are all not matching, right, from the right table. So you will get the data like this. Okay. So what needs to be what we need to do? Simple. You just use the what you need to do, you just need to change the data from the same query. You just change it to full outer. Okay. Here, full join. Okay. Now you see, you will get the, I'll copy paste the result. You see the result, it will be exact same. Okay. So matching records 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 6, 1, 2, 8 till here. All matching records we got it. Okay, and 127, 30, we do not have matching record. That also we got the result. And below you see for the finance and 70, 60, you got all the result. Here I have given a null, but here it is given a null also, but it is not giving like this. This it will give you the empty, but it is not. Okay. So this is the joints, but joints are very important. You will get different types of scenarios as well in real time. Now to test you, right? Okay. Now I have a table A, okay, and a table B. I have a record here 1, 2, 3, and null, null. Okay. Now here I have a table B 1, 1, sorry, 3, 5, 6, here 9, and here null, null. Now, if I perform, this is your task as well. Okay. If I perform this inner join, how many records I'll get? Okay. Left join, how many records I'll get? Right join, how many records? And full join, how many records? And cross join, how many records? To test you right away, for inner join, how many records I'll get? Anyone? This is my record here, and this is my record. Anyone?
For For which inner joint? joint, how many records I will get? Huh? Which joint? Sorry, I didn't get you. I'm sorry. A joint kana? Inner joint. 4 records. Inner joint ki, huh? 4 records. 4 records. 4, huh? Yes. Okay. Can you elaborate? 1. 1 right now. I think 5. 1. I think you 5. One. Ashish 5. Anyone? 1 1 1 2. 6. Inner joint 6. Inner joint? 6 records will 6 get. records. Yes. 1 1 matching record. Right? 1 1 again matching record. Right? And 2 2 matching record. 2 and 2. And 3 3 matching record. Right? You will get the 3 3. And again 1 1. Here 1 1. 1 1 and 1 1. Total how many records? Total 6 records. See, like this in an interview, to confuse you guys, they will give you this kind of scenario. Okay, and left outer how many records? Right outer how many records? Full outer how many records? Cross line how many records? Like that. And they will get one more scenario also like this. Okay. Now, inner join how many records you will get? Anyone? With fraction of seconds, I need answer from you guys. 4 records. Huh? 4 records. You are absolutely wrong. How will you Again, we get will 4 get records? 6 records. 5. Again, we will get 6 records. So You are also 7. absolutely wrong. 35 Inner join records. how many records? Huh? 7 7 7. 7. You are also wrong. 35 Huh? records. 35 records. 35. 35 records. Huh? How many? 35. 35. 35. Let me see. How many records are there? 7. Here. 7. Here how many I have? 7 5s are? 35. 35 records I'll get. Yes, sir. See, this is how they will confuse in interview. Why? Because I have told you, right? Each record, it will scan entire table. It means what? For one, this one, right? It will scan 1 again. Again, it will 1. Scan again 1 and 1. Like that, how many here you have? Total 5 times. This one, it will match 5 times. Okay. Like this, it will perform. Okay, 5 times. Again, next 5 times. This record 5 times. This record 5 times. Lakshmana, how did you tell 4 records? And here itself you have a 5. No, I How did thought you think? first one AB column is there now. That one I told. Oh, okay. No, this one. Okay. So this is how you will get the questions in interview. So inner join, left join, right outer join, full join, cross join. Okay, very important actually. Now I'll give you one same scenario. Now you tell me. Okay. You tell me. Inner join how many records? Inner join, left join, full join, right join, and the cross join. Anyone? In fraction of seconds, I need answer. Inner joint 49. Which one?
Inner join 49. Okay. Left joint? Left 7. 7. 7. Almost wrong answer. Oh, All are 49 అన్న. Anyone, please. Huh? 49. 49. Who said 49? Left joint. Ashish, 49. Right answer. Left joint. Tell me. 49. Rajesh, 7. 49. Left join 7. 49. Yeah, all joints are Wrong 49. answer. 49, right? Ashish, All joints are left 49 joint. అన్న. Huh? Raju, yes, please. All joints are 49 అన్న. 49. This is also 49. This is 49. 70. Correct or wrong? Hello. For inner join, we'll get 35 records. అన్న క్రాస్ జాయిన్ For also inner will be joint? 49. 1, 7, 7. Please, tell me. మసూదన్ ఏదా మీరు హుషారు పిల్లలు వాసు ఆడ అడిగినాడు వాసు అసలు నోరే వెళ్ళలేదు. అజయ్ అన్నా ఉన్నాను. అడుగుతున్నాను అన్న. షేక్ మైమునా వేర్ ఇస్ షేక్ మైమునా? Why she didn't join today? Hey Nazir, Zahir, Yes, bhai. Rahmat. Why you guys are very silent, man? It is very simple. Little bit confusion. Hey Irfan, what is the answer for inner join? Yeah, I'm thinking. Very simple, yeah. 1 record into 7. Like 7 into 7. 7 into 7, how much? 49. 49. 49. 9. F join also same, right? Same. 49. Everything is matching. 49. Full outer 49. Right outer 49. Cross 49. join 70. Anyone correct me? Sir, cross join or sir? No అన్న క్రాస్ జాయిన్ also 49. Exactly. See, this is how you will get the questions in interview. For experienced guys, right? You are experienced guys. You need to think broadly. And the answer you should not take the time. First of all, you have to think very fast. Like this, if you practice, right, I will bet you different interviewer, right, how many ways if you ask also, if he asks also, you will answer to the questions. If you are not thinking like this, then you will never give answer. That is what I'm telling you guys. Think broadly and think very fast, and you need to understand the concept. See, I told you in the beginning also, each record it will scan entire table. It means one record it will scan entire, means 7 times it will print. 1 1 1 1. Even I showed you here also the example above, right? So this is how they will ask in an interview. And they will ask that like this also, question mark and question mark, null, string null. Okay, this is string null and question mark. Now tell me, inner join, how many records you will get? This is normal null, this is string null. Okay,
Now you tell me how many records I'll get it for inner One join. record. Huh? One record. You are wrong. Again. 16. 4 records, sir. Huh? 4 records, sir. Inner, 6 inner join. records. 6 Four. records. 5 records. 5 records. You'll get Raju. Right. Hey, 2 here, 2 here, 2 here, 2 here. It means 2 2 ja 4 plus null. This is string I said, right? String. Null, 1 record. Total 5 records. See, this is how they will confuse you guys in interview. That is special They'll ask- character, right? So what? Special character, will it not match? It will match. Only this null it will not match. This I said, right? It is a string null. It means it is a string value. Null is a string value. It is a normal null. So it will not match. మొన్న అదే నేను 1 రికార్డ్ అవుతుందంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అవ్వదని చెప్పారు కదా. జాయినింగ్ అవుతుంది. ఓకే, జాయినింగ్ లో అవుతుంది. ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే అవుతుంది. నేను చెప్పేది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ కాలం నెంబర్ అనుకో, కాలం డేటా టైప్ నెంబర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ విల్ నాట్ అలో, అంటే ఏది స్ట్రింగ్ నల్ కానీ క్వశ్చన్ మార్క్ కానీ అలో చేయాలి. ఒకవేళ నాట్ స్ట్రింగ్ 1 కూడా అలో చేస్తుంది, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అలో చేస్తుంది, రైట్, నల్స్ కూడా అలో చేస్తుంది. ఓకే, అట్లా. సో ఈ విధంగా మనము ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సినారియోస్ రియల్ టైం కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గైస్, ఈవెన్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ కూడా ఈ విధంగా టీచ్ చేయాలి మనం. ఈ విధంగా టీచ్ చేస్తేనే అప్పుడు మనకు ఇట్లా వస్తుంది. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ప్రాక్టీస్ టు బి డన్ లైక్ దిస్ టుడే. ఓకే, అండ్ యాక్చువల్ గా నేను ఇంటర్వ్యూ తీసుకుందామని అనుకుంటున్నా ఈరోజు, బట్ కొద్ది ఆఫీస్ వర్క్ ఉండడం వల్ల తీసుకోలేకపోవచ్చు. బట్ నెక్స్ట్ వీక్ మటుకు ఒక్కొక్కరికి నేను టైం దొరికినప్పుడు కాల్ చేస్తా, పక్కా కాల్ చేస్తా. నెక్స్ట్ వీక్ అంటే మండే నుంచి ఫ్రైడే ఈ మధ్యలో ప్రతి ఒక్కరికి కాల్ చేసి ఫోన్ చేసి మినిమం 30 minutes ఐల్ టేక్ ది ఇంటర్వ్యూ విత్ సినారియోస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది జాయిన్. అండ్ హియర్ ఆల్సో సేమ్ క్రాస్ జాయిన్ అన్న, ఇంకా మల్టిపుల్ థింగ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి అవుట్పుట్ ఎప్పటికైనా. ఇది కానీ ఇది కానీ, ఓకే, ఇది కానీ, ఓకే, ఇవి కానీ ఇవి కానీ, ఇలానే అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూయర్ కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ దేర్ ఎయిమ్. ఓకే, బట్ మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. అంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్. ఓకే, సినారియోస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ ది టాపిక్ ఆఫ్ ఇన్నర్ జాయిన్. ఓకే, ఇట్లా మనం రాస్తాం ఇన్నర్ జాయిన్, లెఫ్ట్ అవుటర్, ఫుల్ అవుటర్, ఇది. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ సెల్ఫ్ జాయిన్. ఓకే, ఇది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏ జాయిన్. బట్ ఇక్కడ ఏమంటే మనము కాలమ్స్ పుల్ చేయలేము, ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్, నాట్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మట్టుకే తీయగలం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు pull the data using the self join అంటే సారీ, kind of a self join using that inner join subquery. Sorry, subquery. I'm talking about subquery. Okay, సెల్ఫ్ జాయిన్ అనేది సేమ్ టేబుల్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటే సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉంటుంది, మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ కూడా డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉంటుంది, వేరే కాలమ్స్ జాయిన్ చేస్తాం. ఎలా అంటే ఇన్ రియల్ టైంలో జనరల్ గా మనకు ఎలా వస్తుంది వాల్యూ అంటే ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్ ఇన్ జనరల్లీ యూ హ్యావ్ ఎ కాలమ్ 1 అండ్ యూ హ్యావ్ కాలమ్ 2. ఓకే, నా ఇక్కడ 1 2 3 వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ 1 2 4 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 2 5 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 2 7 వస్తుంది, ఇక్కడ 2 వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ 2 వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఈ టేబుల్లోనే అంటే
ఇక్కడే టేబుల్ వచ్చేసి ఇది నా ఈఎంపీ టేబుల్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు నాకు సెల్ఫ్ జాయిన్ చేయాలి. సెల్ఫ్ జాయిన్ చేస్తే ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి అంటే ఇదే టేబుల్ మనము ఇక్కడ అలియాస్ లో తీసుకుంటాం. ఓకే, తీసుకొని ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తే ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి జనరల్ గా అంటే ఈ కాలం ఏను అండ్ కాలం బితో జాయిన్ చేయాలని. ఓకే, జనరల్ గా అంటే కాలం 1 తో కాలం 2 తో జాయిన్ చేయాలి. అప్పుడు ఇది జాయిన్ చేస్తాం. అప్పుడు ఈ మ్యాచింగ్ రికార్డ్ నాకు వస్తుంది, ఇది మ్యాచింగ్ రికార్డ్, ఇది అండ్ ఈ మ్యాచింగ్ రికార్డ్, ఈ మ్యాచింగ్ రికార్డ్. అట్లా 2 జాయిన్స్ వస్తాయి, 2 రికార్డ్స్ వస్తాయి. సో అట్లా సేమ్ టేబుల్ ని అలియాస్ పెట్టి వేరే కాలంతో జాయిన్ చేస్తాం. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటాం. ఓకే, నేను చెప్పేది ఇప్పుడు సబ్ క్వెరీ. సెల్ఫ్ జాయిన్ అనేది సేమ్ టేబుల్ యూజ్ చేసి వేరే కాలంతో జాయిన్ చేస్తాం. అంటే సేమ్ టేబుల్ లోనే 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి, ఆ 2 కాలమ్స్ తో జాయిన్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ విధంగా రాస్తాం మనం. ఇంకా ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ అన్నమాట సెల్ఫ్ జాయిన్ అనేది. సేమ్ టేబుల్ వి విల్ యూస్ ట్వైస్. ఓకే, అండ్ సేమ్ కాలం ఇక్కడ సేమ్ కాలం ఇక్కడ సేమ్ కాలం జాయిన్ చేయం జనరల్ గా, అట్లా ఉండదు రిక్వైర్మెంట్. ఈ కాలంతో వేరే కాలంతో జాయిన్ చేస్తాం. ఓకే, దాన్ని 2 టైప్స్ గా రాసుకోవచ్చు సెల్ఫ్ జాయిన్ ని. ఓకే, 2 టైప్స్ గా రాసుకోవచ్చు మనం సెల్ఫ్ జాయిన్ ని. ఆ 2 టైప్స్ ఏంది అనేది మీరు నాకు చెప్పాలి. ఓకే, ఒక 1 స్టెప్ ఏమో నేను చెప్పిన ఇట్లా ఈఎంపీ 2 టేబుల్స్ అలియాస్ తీసుకొని కాలం 1 తో కాలం 2 తో జాయిన్ చేయాలని. ఇంకొక వే ఉంది, సింపుల్ వే, అది కూడా చేయొచ్చు. ఐ విల్ లీవ్ ఇట్ టు యూ గైస్. నౌ సబ్ క్వెరీ. సబ్ క్వెరీ సబ్ క్వెరీ అంటే ఏంటి? క్వెరీ లోపల క్వెరీ అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్, ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ క్లోజ్. ఇలా దీన్నే సబ్ క్వెరీ అంటాం. ఇట్లా అంటే ఫస్ట్ ఈ డేటా రీడ్ అవుతుంది. ఈ డేటా రీడ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ ని మళ్ళీ ఇక్కడ రీడ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తుంది. అలా డైరెక్ట్ ఇదే మనం ఇవ్వచ్చు కదా అంటే ఎస్, ఈ కేసులో ఇలా ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం, ఒకటే క్వెరీ ఇవ్వచ్చు. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ సినారియోస్, we will get the different scenarios to use, but using this, for example, EMP number, ENAME, ఇక్కడ సెలెక్టెడ్ కాలం తీసుకున్నా, బట్ పైన స్టార్ తీసుకున్నా. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇదంతా నాకు ఒక టెంపరీ టేబుల్ లెక్కల క్రియేట్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ టేబుల్ నుంచి ఇక్కడ ప్రింట్ చేసి ఇస్తుంది డేటా, ఓన్లీ 2 కాలమ్స్. మరి ఇది కూడా సేమ్ కదన్నా, డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు కదా, డైరెక్ట్ 2 కాలమ్స్. ఎస్, వీ కెన్ గివ్, ఎస్ 100%. బట్ ఎక్కడ మరి సబ్ క్వెరీ యూస్ఫుల్ అంటే అప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఈఎంపీ టేబుల్ ఉంది అండ్ డిఎంపీ టేబుల్. నాకు I need only the records which are present in DEPT table, and I need the department which are present in DEPT table. అంటే డిపార్ట్మెంట్ లో నాకు 10-20 ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచింగ్ ఉన్న డేటానే డిస్ప్లే చేయాలి ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్ అన్నప్పుడు మనం ఎలా రాస్తాం? ఐ నీడ్ print the data from the employee table. Yes, star from EMP. Okay, and what data he is expecting? Only matching records from the DPT table from department number. Okay, అప్పుడు మనము ఏం రాస్తాం? ఇక్కడ select star from EMP, all records we are putting where DPT number in
ఓకే, సో ఈ విధంగా. సో మనకేమవుతుందంటే ఇక్కడ డిపిటి నెంబర్, ఇక్కడ డిపిటి నెంబర్, ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే మనకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. లెట్ సి హౌ యూ విల్ గెట్. ఓకే, నేను ఇన్సైడ్ రాసినది ఇక్కడ. ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద table. If you see here, you 10, 20, 40 ఓన్లీ అంటే డిపిటి టేబుల్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ అండ్ ఇక్కడ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్నర్ జాయిన్ అనమాట, కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్నర్ జాయిన్. బట్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఏమంటే డిపిటి లో ఉన్న కాలం నేమ్స్ ని మనము ఇక్కడ తీసుకురాలేము ఈ విధంగా. ఓకే, మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ ఈ టేబుల్ లో ఉన్న డేటానే తీసుకోవాలి, బట్ ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద డిపిటి అన్నప్పుడు ఈ విధంగా రాసుకుంటే ఇంకా క్వెరీ కూడా కొద్దిగా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగానే ఉంటుంది, స్పీడ్ గా. ఓకే, ఈ క్వెరీకి ఇన్నర్ జాయిన్ కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, బట్ ఇన్నర్ జాయిన్ రాస్తే ఏమంటే డిపిటిలో ఉన్న కాలమ్స్ కూడా మనము సెలెక్ట్ లో ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అన్న ఈడ ఇచ్చుకోవచ్చా అంటే డి నేమ్ ఇస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటది, కాలం కెన్ నాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్ అంటే, ఎందుకంటే నువ్వు సబ్ క్వెరీలో రాసావు అంటే ఈ మొత్తం డేటాని ఎలా ప్రింట్ చేస్తుంది అంటే లోపల 10, 20, 30, null, 40, 60, అట్లా ఇస్తుంది ఇన్. ఓకే, ఆ విధంగా అంటే ఇదే క్వెరీ మనము ఇలా ఇలా రన్ అవుతుంది. జనరల్ గా సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ 10, 20, 30, null, 40, ఇలా ఉంటది. ఇంకా ఇది మనం ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసినాం. ఏమని సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ వేర్ ఇన్ ఫంక్షన్ వాడి మనం రిజల్ట్ తెచ్చినాం, రైట్. ఉన్న డేటా మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది, లేని డేటా ప్రింట్ కాదు. సేమ్ ఇదే విధంగా వచ్చేస్తుంది మనకు. సో అదొక అడ్వాంటేజ్ అనమాట, జనరల్ గా ఒక అడ్వాంటేజ్. ఇలా అంటే ఈ క్వెరీలో ఉన్న డేటాని మట్టుకే మనము తీసుకుంటాం. ఈ విధంగా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. దీన్నే ఏమంటారు అంటే సబ్ క్వెరీ అంటాం. ఓకే, అని ఒక్క కాలమేనా మనం జాయిన్ చేయాల్సింది, ఇంకా ఒక 2-3 కాలమ్స్ జాయిన్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్, యూ కెన్ డూ ఇట్. రాను స్లోగా చెప్తాను. ఓకే, సో ఇది మన జాయిన్స్ అండ్ సింపుల్ సబ్ క్వెరీ. మనం పెద్ద సబ్ క్వెరీస్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఓకే ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇలా రాసుకోవాలి. సో వేస్ మనము తెలుసుకోవాలి, ఎలా ఏ రిక్వైర్మెంట్ కి ఏది సూట్ అవుతుందో అది రాయాలి. పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. ఎప్పటికైనా నువ్వు క్వెరీ రాస్తున్నావు అంటే ఒక క్వెరీ ఒక 1 hour తీసుకుంటుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు రెడ్యూస్ ద అవర్స్ అండ్ టైమింగ్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా అనేది 100% అదే విధంగా రావాలి. ఓకే, నేను ఫాస్ట్ గా క్వెరీ రన్ చేస్తున్న క్వాలిటీ మటుకు దొబ్బింది అంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ లైక్ దట్. ఓకే, సో క్వాలిటీ ఉండాలి, టైం కూడా లెస్ తీసుకోవాలి, అప్పుడే మనకు ఇది. ఓకే, జాయిన్స్ సబ్ క్వెరీలో ఇంకా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. అవి కూడా మనము ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఇంకొక క్లాస్ లో, సబ్ క్వెరీ. అండ్ ఈడ నేను ఒక టాపిక్ టచ్ చేయాలనుకున్నా, వ్యూ అనేది. ఓకే, వ్యూ అంటే ఏంది? వ్యూ అంటే జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఓకే, మనము మన ఫేస్ ని మన ఫేస్ ని అద్దంలో చూసుకుంటే మన ఫేసే కనపడుతుంది, రైట్. సిమిలర్ గా ఈ వ్యూ అనేది ఏమంటే సేమ్ క్వెరీ రిజల్ట్ ఏదైతే కావాలనుకుంటామో అది లాజికల్ గా, అంటే నీ క్వెరీ లాజికల్ గా డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది, డేటా మటుకు స్టోర్ అవ్వదు. ఎవ్రీ టైం నువ్వు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వ్యూ అని కొడితే అప్పుడు నీకు డేటా వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడనే చూపిస్తాను, ఐ విల్ షో యూ హియర్ ఇట్సెల్ఫ్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు పిక్చర్స్, ఓకే, షేప్స్. ఇది నీ టేబుల్ అంటే స్నోఫ్లేక్ లో ఇది నీ టేబుల్. ఓకే, దీనిలో ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉంది,
ఈ నేమ్ ఉంది, జాబ్ ఉంది, సాలరీ ఉంది, ఇలా ఉంది అనుకుందాం. ఇది ఎంప్లాయీ టేబుల్. నువ్వేం చేస్తున్నావు? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, సెలెక్ట్ ఈఎంపీ నెంబర్, ఈఎంపీ నెంబర్ కాదు, ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ అని ఇస్తున్నావు. సో డేటా వస్తుంది. ఓకే, ఈ క్వైరీ ఎవ్రీ టైం నువ్వు మాన్యువల్ గా రన్ చేస్తున్నావు. యు ఆర్ రన్నింగ్ మాన్యువల్లీ. ఓకే అనుకుందాం, నువ్వు మాన్యువల్ గా రన్ చేస్తున్నావు క్వైరీ. సో టుమారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు లీవ్ లో వెళ్ళావు, యూ వెంట్ ఆన్ లీవ్. ఓకే, హలో, వినపడుతుంది కదా అందరికి? Yes, Okay, Bhaiya. right. So you went on leave, and this query is kept in your system, and your system also you haven't taken, and you went to some other place. Now this query, your manager asked you to run this query. For example, I'm telling one scenario in your team. Rajesh went on leave, but Kumar he went to office, and he wanted a report to run this query. Now, if then you will not have a choice, right? He will call you, but he will be saying that no, I went I came out from out of station, and even I didn't bring laptop. Then, to avoid these things, okay, we will write a view and keep that query in database itself. Okay, this is your data table, table name, everything. Okay, this will be stored data, right? And this particular logic, you will be creating a view. This query only, it will store the data, store the into the database. Okay, it means how you will be writing a query: create or replace view. Earlier we are writing create or replace table, right? Table name, here view, and emp underscore view as select ename, emp number, and ename from emp table. So if you write and execute, what will happen? This with the name of emp underscore